Сегодня мы будем говорить о сострадании Шрилы Прабхупады. Сострадание. Sastradanya. Okay. When in the early days in Mayapur, one time, Srila Prabhupada was looking out over the Mayapur area. В ранние годы Искон Шрила Прабхупад был в Майяпуре и глядел вдаль на Майяпур. And he was speaking to a small group of devotees who were with him. Он разговаривал с небольшой группой преданных, которые его сопровождали. And he was telling the devotees, how wonderful is Mayapur. It's just like the spiritual world. Он объяснял преданным, насколько замечателен Майяпур. Он подобен духовному миру. And how we must develop it nicely so people will become attracted to Mayapur. Он говорил о том, что мы должны развивать Майяпур так, чтобы люди привлекались Майяпуром. And then he started talking about how horrible the material world is. Затем он начал говорить о том, насколько ужасен материальный мир. It's the place of birth and death. Что это место рождения и смерти. There's so much cheating which goes on. В нем так много обмана. And so much struggle and so much pain. Столько борьбы и столько боли. And then Prabhupada said that actually I didn't want to come here. Затем Шрила Прабхупада сказал, на самом деле я не хотел сюда приходить. To the material world. Я не хотел приходить в материальный мир. I didn't want to come here, but Krishna asked me to. Я не хотел приходить сюда, но Кришна попросил меня сделать это. Prabhupada said, Krishna told me, you must come and present your books. Шрила Прабхупада сказал, Кришна мне сказал, ты должен прийти и представить им свои книги. And Srila Prabhupada said that I told Krishna, it's such a horrible place, I really just don't want to come. И я сказал Кришне, продолжал Шрила Прабхупада, это такое ужасное место, что я не хотел приходить сюда. But then Prabhupada again said, Prabhupada said again that Krishna said, you have to come. Затем Шрила Прабхупада сказал, но Кришна сказал мне, что ты должен прийти сюда. You have to present your books. The people need your books. Ты должен представить, показать им свои книги. Они в этом нуждаются. So certainly Srila Prabhupada was a person from another dimension of existence. И действительно, Шрила Прабхупада был человеком из другого измерения. And when he came with a special mission from Krishna himself. И когда он пришел, то он пришел сюда с особой миссией, которую ему поручил сам Кришна. And we can all have a relationship with Srila Prabhupada. И все мы можем иметь личные отношения со Шрилой Прабхупадой. We all should have a relationship with Srila Prabhupada. И нам всем следует иметь личные отношения со Шрилой Прабхупадой. One time, a devotee asked Prabhupada, Однажды преданный спросил Шрилу Прабхупаду, is the spiritual master in the heart of the disciple? находится ли духовный учитель в сердце ученика? And Prabhupada replied, Прабхупада ответил, yes, if you'll let me enter. да, если вы позволите мне там находиться. Enter, right? Если вы впустите меня туда. Yes, so we can all have, and we all should have, a relationship with Srila Prabhupada. Таким образом, мы все можем и мы все должны иметь отношения со Шрилой Прабхупадой. And that relationship is based on service, meditation, and prayer. И эти отношения должны быть основаны на служении, медитации и молитве. Right. If we serve Prabhupada to the best of our ability, Если мы служим Прабхупаде по мере всех наших сил,
And if we try and meditate on him and remember him and his qualities and his pastimes, Если мы медитируем на него, помним его, вспоминаем его качества и его игры, then if we pray to Srila Prabhupada to give us his mercy, и если мы молимся Шриле Прабхупаде о том, чтобы он дал нам свою милость, and then you'll start to feel more and more that Srila Prabhupada is with you. и по мере этого и со временем вы будете чувствовать все больше и больше, что Шрила Прабхупада находится рядом с вами. Because he is with all his sincere servants. Потому что он находится всегда рядом со своими искренними слугами. Prabhupada said, this is a quote from Prabhupada, Прабхупада сказал, это будет цитата: "If you think of me and work for me, then I'm in your heart. «Если вы думаете обо мне и действуете ради меня, то я нахожусь в вашем сердце. If you love somebody, he's in your heart." Если вы кого-то любите, то он находится в вашем сердце. Everyone understands that. Все понимают это. If I hate someone or love someone, they're in my heart. Если я кого-то ненавижу или если я люблю кого-то, то они всегда в моем сердце. So like this, if we love Prabhupada, if we try and serve him and treat him like he is real, then he'll be real in our lives. Таким же образом, если мы любим Шрилу Прабхупаду, если мы служим Шриле Прабхупаде, и тогда он всегда будет в нашей жизни. И если мы будем также считать, что он действительно по-настоящему всегда с нами. Have any of you ever dreamt of Srila Prabhupada? Кому-нибудь из вас хоть раз приходил во сне Шрила Прабхупада? A few. I dreamt of Prabhupada a few, like, I don't know, 10 days ago. Ко мне Шрила Прабхупада иногда приходит во сне, и последний раз приходил он 10 дней назад. Amazing dream of Srila Prabhupada. Это был удивительнейший сон о Шриле Прабхупаде. So like this, if we remember someone and serve them, then they enter our heart. Таким образом, если мы помним о ком-либо и служим им, то они находятся в нашем сердце. And there's an interesting story in this regard. В этом отношении есть очень интересная история. You know, when Lord Ram and his army, they crossed over to Lanka and they're fighting against Ravana. Господь Рама со своими спутниками пересек Ланку и воевал со своими врагами. Then on the last day of the battle, there was only Ravana left alive on his side. И в последний день битвы единственным, кто остался в живых, был Равана. All the rest of the soldiers, everyone was dead. Все остальные люди с его стороны, все были мертвы. So then Lord Ram confronted Ravana. И тогда Господь Рама начал сражаться с Раваной. And he aimed an arrow at Ravana's heart. Он направил стрелу в сердце Раваны. Actually, it wasn't just an arrow, it was a Brahmastra weapon. И это была не просто стрела, это было оружие Брахмастра. So he aimed it at the heart of Ravana. Он направил ее в сердце Раваны. And then you know what he did? И знаете, что он сделал? Что он делал? Вы знаете? Nitchavo. He just stood there with the arrow aimed. Он просто стоял так с прицеленной Брахмастрой. And the devotees and Hanuman and those people, they're saying, come on, shoot him. И преданные во главе с Хануманом кричали: «Давай, стреляй!» But Ram was just standing there. Но Рама просто стоял так. So he was standing there for a while. Он стоял так в течение какого-то времени. Suddenly, shoo, he let go that arrow, and that was the end of Ravana. И внезапно он выпустил эту стрелу, и это был конец Раваны. Конец, до свидания, Ravana.
And the devotees asked him, "Why did you wait so long?" И преданные спросили его: а почему ты так долго ждал? And Lord Ram explained, he was thinking of Sita very deeply. Господь Рама объяснил, что в это время он очень глубоко задумался о Сите. So Sita was in his heart. В это время Сита была в его сердце. And I couldn't shoot at his heart. Он в это время, Равана в это время думал о Сите, и я не мог в это время выпустить стрелу. Lord Ram, yeah. And but then he said, then Ravana became very angry and he forgot Sita. Но затем Равана разозлился и забыл о Сите. Anyway, then Lord Ram killed Ravana. И затем Господь Рама убил Равану. So yeah, the spiritual master can be in the heart. Krishna can be in the heart. Духовный учитель может находиться в сердце, Кришна может находиться в сердце. Your particularly dear devotee friends can be in your heart. Ваши особенно дорогие друзья, преданные, могут находиться в вашем сердце. But Prabhupada should really be in our hearts. И Шрила Прабхупада действительно должен находиться также в нашем сердце. One time, one girl, young girl, maybe 20 or early 20s, joined the temple in Los Angeles. Однажды одна молодая девушка присоединилась к храму в Лос-Анджелесе. Ей было 20 с небольшим лет. And Prabhupada was staying in Los Angeles at the time. И в то время Шрила Прабхупада жил в том храме в Лос-Анджелесе. And this girl, she was a little bit of an artist. И эта девушка была немножко сумбурная, сумасбродная. Художник. Окей, sorry. Она была художницей. Художница, да? Да. Художница. Okay. Yeah. And then she looked at the books and she saw these beautiful paintings. А затем она посмотрела на книги и увидела эти замечательные картины. And she said, "Oh, I want to paint paintings for the books." Она сказала: "О, я хочу рисовать такие же картины для книг." So the devotees, the BBT devotees, the book publication devotees, they said, "Okay, we'll give you a try. You paint a painting of Krishna and we'll show it to Prabhupada and see what he says." И тогда преданные, которые работали в BBT, они сказали: "Хорошо, мы попробуй нарисовать Кришну, и мы покажем эту картину Шриле Прабхупаде и посмотрим, что он скажет на это." So she painted a painting of Krishna feeling separation from Radharani. И тогда она нарисовала картину Кришны, который испытывал разлуку по Радхарани. And it was Rameshwar Swami was the BBT trustee, and one other brahmachari from the BBT. They took her in to meet Srila Prabhupada. Тогда Рамешвара Свами, который был старшим преданным из BBT, и еще один брахмачари, они привели с собой эту девушку к Шриле Прабхупаде. And Prabhupada looked at the painting. Прабхупада посмотрел на эту картину. And he started shaking his head. И он стал кивать своей головой, трясти своей головой. Yeah? Like, and saying, you know, what is this painting? Он спросил: что это за картина? And the girl said, "This is Krishna feeling separation from Radharani." Девушка ответила: это Кришна, который испытывает разлуку по Радхарани. And Prabhupada said, "This is not what Krishna looks like when he's feeling separation from Radharani." И Шрила Прабхупада сказал: Кришна так не выглядит, когда он испытывает разлуку по Радхарани. When Krishna's in separation, he's in ecstasy. Когда Кришна находится в разлуке, то он испытывает экстаз. You've made Krishna look like a young boy who just lost his girlfriend. Эта картина выглядит так, как будто это молодой человек, который только что потерял свою девушку.
sort of like, Он очень грустный. жизни очень слишком трудно. So Prabhupada says, we cannot use this painting. И Шрила Прабхупада сказал, мы не можем использовать эту картину. And the poor girl, she broke down crying. Бедная девушка расплакалась. Бедная девушка. And she's crying and crying. And the devotees said to her, come on, you've got to go out now. Она стоит и плачет, а преданные сказали, хорошо, нам пора уходить. But she was just too overwhelmed. She's just sitting there crying. Но она не могла справиться с собой, она просто сидела и плакала. And it was one sannyasi and one brahmachari, so they could not take her and take her out. Эти двое преданных были, один из них был саньяси, другой брахмачари. Они не могли просто взять ее за руки и увести. So they're stuck there with her crying. Они не знали, что делать, просто стояли там с этой девушкой, которая плакала. And Prabhupada's watching the girl. Прабхупада наблюдал за девушкой. And Prabhupada said, 1 minute, let me look at the painting again. Шрила Прабхупада сказал, хорошо, подожди, давай я снова взгляну на эту картину. So again, Prabhupada's looking at the painting. И снова он смотрит на эту картину. And instead of shaking his head, he's nodding his head. И вместо того, чтобы трясти головой, он кивает головой. And Prabhupada said, yes, we can use this painting. Хорошо, мы можем использовать эту картину. Prabhupada said, Прабхупада сказал, we will call this painting Krishna has a headache. мы назовем эту картину «Кришна испытывает головную боль». So I don't know if it really got into the books, but she became a very happy devotee. Я не знаю, попала ли эта картина в книги Шрилы Прабхупады, но она стала очень счастливой, преданной. Let's see here. Okay. Here's an interesting story. А вот еще одна интересная история. That this was told to us by one devotee who was present at the time of this incident. Эту историю нам рассказал один преданный, который присутствовал при этом. So Шрила Prabhupada was being massaged. Шриле Прабхупаде делали массаж. And as the masseur is massaging him, the secretary is opening the letters and reading the mail to Шрила Prabhupada. И в то время, как один преданный делал массаж Шриле Прабхупаде, другой преданный открывал письма и читал их Шриле Прабхупаде. And so then here's one letter. Вот одно из этих писем. In the letter, devotee says to Srila Prabhupada, I'm having so much difficulty in my Krishna consciousness. И в этом письме преданный жаловался Шриле Прабхупаде, что он испытывает большие трудности в своей духовной жизни. You know, I'm chanting and performing service for a while. В течение какого-то времени я повторяю свои круги, я выполняю преданное служение. Then something goes wrong and I just break down. Но затем что-то идет не так, и тогда я погружаюсь в депрессию. And I smoke a cigarette. И тогда я курю сигареты. Oh, I hate myself for it. Я ненавижу себя за это. And then I smoke another cigarette. Затем я курю еще одну сигарету. And then for a couple of weeks I'm smoking. И в течение последующих 2 недель я регулярно курю. And then I pull myself together and I stop smoking. Затем я беру себя в руки и перестаю курить. For a couple of weeks. В течение следующих 2 недель я не курю. And this devotee, the devotee who told us, he's sitting there listening. Этот преданный, который рассказал нам эту историю, он просто сидел и слушал. And he's thinking to himself, what sort of devotee is this? И в это время он про себя думал, ну что это за преданный такой? Smoking cigarettes. Курит сигареты. He's a nonsense. Какой-то непонятный преданный. Неприятный. Непонятный. Непонятно. Okay. Как негодяй.
Негодяй? Может быть, yeah. He's just like, he's no good. Нехороший преданный. Okay. So then the secretary continues reading. Затем секретарь продолжает читать. So then I don't smoke for a couple of weeks. И вот дальше я не курю в течение следующих 2 недель. Then I break down Затем что-то снова случается. and I smoke И again. я опять курю. And I hate myself for it. Ненавижу себя за это. But I just can't stop. Но я ничего не могу поделать с этим. Then for another couple of weeks I'm smoking. Затем опять в течение 2 недель я курю. Then somehow I stop myself. Затем каким-то образом я прекращаю это делать. And then for a couple of weeks I'm not smoking. Затем 2 недели я снова не курю. So this is the letter. Вот из этого и состояло письмо. And the other devotee, he's sitting there thinking, И другие преданные сидят и думают про себя. what sort of devotee is this? Что за преданный это такой? He's not a devotee. Да он и не преданный вообще. Yeah. He's just a fool and a rascal materialist. Просто дурак и негодяй, и материалист. And then the secretary finished reading the letter. И затем секретарь закончил читать письмо. Prabhupada was very thoughtful. Прабхупада был очень задумчивым. And then Prabhupada said, И затем он сказал, what a great soul. что за великая душа. He's struggling so hard for Krishna. И он преодолевает такие трудности ради Кришны. Even though he has the serious problems, still he's trying and trying for Krishna. Несмотря на то, что он испытывает серьезные проблемы, но он пытается ради Кришны. What a great soul. Что за великая душа. And the devotee who was listening, of course, he was just shocked. И преданные, которые слушали все это, они были в шоке. And some of you might be shocked too. И я думаю, что многие из вас также находятся в таком же состоянии. This is not an excuse for smoking. На самом деле, This is not an excuse это не отговорка. for smoking, да? Понимаете? He smoked. Prabhupada said he was a great soul. I can smoke too. Это не означает, что вот какой-то преданный курил, Шрила Прабхупада сказал, что он великая душа, и теперь вы тоже можете курить. Я буду великая душа тоже. Then another interesting, little bit similar story. И есть еще одна похожая история. A little bit similar. Tamal Krishna Goswami, who was a very special devotee, one morning, he wanted to go in and see Srila Prabhupada. Тамал Кришна Госвами, который был особенным преданным, однажды утром он пошел к Шриле Прабхупаде. Tamal Krishna Goswami был очень необычный преданный. Anyway, so he wanted to go in, but Prabhupada's secretary stopped him. Он хотел войти в комнату к Шриле Прабхупаде, но секретарь остановил его. And, Tamal Krishna Goswami was a person you didn't stop usually. Тамал Кришна Госвами — это был человек, которого нельзя было остановить. But the devotee stopped him and said, no, you can't go in. Но преданный остановил его и сказал, нет, вам нельзя туда входить. Jayananda is with Srila Prabhupada. Сейчас там находится Джаянанда. Слышали о Jayananda? Да? Very, very great devotee. Это очень великий преданный. So Jayananda is with Prabhupada. You cannot go in. Сейчас там находится Джаянанда, поэтому вам нельзя входить. So Tamal Krishna Goswami asked, what is he doing with Srila Prabhupada? Тамал Кришна Госвами спросил, а что он там делает со Шрилой Прабхупадой? Devotee told him, Prabhupada is giving him Gayatri. И преданный сказал, Прабхупада дает ему Гаятри.
You know, you get Gayatri at the time of second initiation. Вы знаете, что преданный получает гайатри во время второй инициации? Now, Tamal Krishna Goswami knew Jayananda had received second initiation 3 or 4 years before. А Тамал Кришна Госвами знал о том, что Джайананда получил вторую инициацию 3 или 4 года назад. Yeah. So what's he doing? Getting Gayatri. Так что же он там делает? Какую это гайатри он там получает? A few minutes later, Jayananda came out. Через несколько минут Джайананда выходит. And Tamal Krishna Goswami asked him, what is this? Prabhupada's giving you Gayatri? You got Gayatri years ago. И Тамал Кришна Госвами спрашивает, что это такое? Ты получал гайатри от Шрилы Прабхупады? Так ты же получил ее уже. And Jayananda said, yes, I know, but I have a problem. Джайананда отвечает, ну да, знаю, но у меня есть одна проблема. I keep forgetting the mantras. Я все время забываю эти мантры. So every 6 months, I go back to Prabhupada and he gives me the mantras again. Поэтому каждые 6 месяцев я хожу к Шриле Прабхупаде, и он снова дает мне эти мантры. And Tamal Krishna Goswami, who was a very sort of seal me Chelavek, he was shocked. He was too shocked. Тамал Кришна Госвами, который был очень сильным человеком, он был просто в шоке. Slishkam shocked. Он был в большом шоке. Slishkam. Anyway, okay, but he didn't take it any further. Но он не стал далее обсуждать это. Next morning, after Mangalarati, they're all chanting Gayatri together. На следующее утро после Мангаларати они все сидят и повторяют гайатри мантру. How many of you are second initiated? Кто из вас имеет вторую инициацию? Ruki Verk, Neochan Manoga. Okay, anyway, it takes about 5 minutes to chant all the Gayatri mantras. Как вы знаете, чтобы повторить все гайатри мантры, это занимает всего лишь 5 минут. Jayananda finished chanting Gayatri in 1 minute. А Джайананда прочитал все гайатри мантры за 1 минуту. And Tamal Krishna Goswami is there next to him, chanting very seriously. Тамал Кришна Госвами сидит рядом с ним и повторяет очень серьезно. For 5 minutes. 5 минут. And Jayananda finishes in 1 minute. А Джайананда закончил все за 1 минуту. Это невозможно. So that was too much for Tamal Krishna Goswami. Для Тамал Кришна Госвами это уж было слишком. Slishkam. He went to Prabhupada Он пошел прямо к Прабхупаде and he complained. и стал жаловаться ему. What sort of Brahman is this Jayananda? Это Джайананда, ну что он за браман такой? He forgets Gayatri. Забывает гайатри. Every 6 months you have to give him Gayatri again. Каждые 6 месяцев он приходит, и вам приходится снова давать ему гайатри. So he's not a real Brahman. Он не настоящий браман. He shouldn't be a Brahman. Он не должен быть браманом. Prabhupada was not very pleased with that. И Шриле Прабхупаде это не сильно понравилось. So Prabhupada said to Tamal Krishna Goswami, Тогда Шрила Прабхупада сказал Тамал Кришне Госвами, Jayananda is so sincere that whatever he chants, he can chant anything, Krishna will accept it. Джайананда, он такой искренне преданный, что неважно, что он повторяет, Кришна всегда примет это. Шрила Прабхупада ki. Jayananda Prabhu ki. And talking about Jayananda, И продолжая разговор о Джайананде, one time Prabhupada was in Los Angeles. однажды Шрила Прабхупада был в Лос-Анджелесе. And there was one devotee there who wanted Srila Prabhupada to say something to him. Там был один преданный, который хотел, чтобы Шрила Прабхупада сказал ему что-то. Anything, just Hare Krishna.
Неважно что, может быть даже Хари Кришна. Достаточно. So, one day, when Prabhupada gave class in the temple, he would, after the class, he would walk out through the front door, taking a sort of a particular route from the Vyasa-san. И когда Шрила Прабхупада давал лекции, то этот преданный, он выходил из передней двери и проходил мимо Вьясасаны после лекции. So this devotee positioned himself in the right place. Таким образом, преданный находил положение, которое находилось прямо в правильном месте перед Прабхупадой. Right. He's going to catch Srila Prabhupada. Он думал, вот сейчас я поймаю Шрилу Прабхупаду. And when Prabhupada is like half a meter, 1 meter away, he's going to say, Jai Srila Prabhupada. И он думал так, когда Шрила Прабхупада будет проходить, будет за метр или за полметра от меня, я скажу «Джай Шрила Прабхупад». And then he hoped Prabhupada would say, Hare Krishna. И затем Шрила Прабхупада скажет ему «Харе Кришна», так он надеялся. And his life would be complete. Его жизнь станет совершенной. So he's ready. И так он принял положение готовности. Prabhupada is coming. Прабхупада идет. He's in the right position. Он находится в правильном положении. And he's just about to start. И он готов начать говорить. And Prabhupada turned. И в этот момент Шрила Прабхупада повернул в другую сторону. And went to the left and went into the kitchen. Он повернул налево и пошел на кухню. And in the kitchen was Jayananda. А на кухне был Джаянанда. He was cooking breakfast for the devotees. В это время он готовил завтрак для преданных. So Prabhupada went in to see Jayananda and then spoke to him for a few minutes. И Шрила Прабхупада пошел увидеть Джаянанду, поговорил с ним несколько минут. And then Prabhupada went out by another route. А затем он вышел через другой вход. So you see, Prabhupada will give his mercy, but we cannot really contrive a relationship artificially with Srila Prabhupada. Таким образом, Шрила Прабхупада, он дает нам свою милость, но мы не можем заставлять Шрилу Прабхупаду навязывать какие-то искусственные отношения. Artificially, right? Yeah. No, it has to be real. It has to be from the heart. Эти отношения должны быть истинными, должны быть идти из сердца. And Jayananda, in maybe the end of 1976, he got leukemia, blood cancer. Что касается Джаянанды, то в конце 1976 года ему поставили диагноз лейкемия. Это рак крови. Right, and it took some maybe 6 months or so, but then he passed away just before Prabhupada left this world. И все произошло очень быстро. Через 6 месяцев он покинул этот мир. Это было как раз незадолго до ухода Шрилы Прабхупады. And then the last maybe month or some period of time, he was in a hospital, and the devotees would come and see him every day. И в последний месяц перед уходом он лежал в больнице, и преданные регулярно приходили, навещали его. So one day, devotee came to see him. И однажды преданные пришли навестить его. Walked into his room. Они вошли в его комнату. Jayananda was not there. А Джаянанды там не было. And the devotee thought, well, maybe they took him out for a test or something like that. И тогда преданные подумали, может, врачи вывезли его для каких-то тестов. But then he noticed on the bed, the bed is very nicely made up, everything is straight. And on the pillow is a picture of Srila Prabhupada. А затем они заметили следующую деталь. Постель была аккуратно заправлена, а на подушке стояло изображение Шрилы Прабхупады. Like in a framed picture of Prabhupada. Это была фотография в рамке. So devotee is wondering what's going on.
И преданные думали, что происходит. Then he noticed on the other side of the bed, lying on the floor, was Jayananda. Затем они заметили, что с другой стороны на полу лежал Джаянанда. So the devotee came around. What happened? Did you fall out of the bed? Преданные тогда подошли к нему и сказали, что с тобой случилось? Ты упал? And Jayananda said, no, I didn't fall. И Джаянанда сказал, нет, я не упал. He said, all these years I've been a devotee, I never had a nice bed. Вы знаете, все эти годы, когда я стал преданным, у меня никогда не было хорошей постели. I just sleep on the floor. Я всегда спал и до сих пор сплю на полу. Now I'm here in the hospital, they've given me such a nice bed. И теперь, когда я лежу в больнице, они дали мне такую хорошую кровать. And I thought, I can't accept this. И я подумал, я не могу принять это. I'll offer it to Шриле Prabhupada. Я предложу ее Шриле Прабхупаде. So he had put the picture of Prabhupada there, and he was just lying on the floor. Поэтому он поставил изображение Шрилы Прабхупады, а сам лежал на полу. So, this is Jayananda, very special disciple of Srila Prabhupada. Вот такой был Джаянанда, необычный ученик Шрилы Прабхупады. Here are a few stories about prasadam. Есть еще несколько историй о прасаде. Prasadam. Anyway, everyone loves prasadam. Все любят прасад. Haribol. When Prabhupada first took a group of disciples to India, Когда Шрила Прабхупада впервые привез с собой группу преданных в Индию, they're traveling around visiting different cities, different temples. они ездили с ним по разным городам, по разным храмам. And one time they were invited by one of Prabhupada's godbrothers to have a feast at his temple. И однажды один из духовных братьев Шрилы Прабхупады пригласил их на пир в своем храме. So they went and they had a feast, and Prabhupada took prasadam with the disciples. И они пришли туда, у них был замечательный пир, и Шрила Прабхупада принимал прасад со своими учениками. And Prabhupada didn't eat much, and then his remnants were distributed while the devotees were eating. Шрила Прабхупада поел немного, и оставшаяся прасад был распространен среди его учеников. So one devotee, he got a gulab jamun, which Srila Prabhupada had taken a bite out of. И одному преданному достался гулаб-джамун, который был откусан Шрилой Прабхупадой. Вам нравится gulab jamun? Haribol. Вам нравится? Anyway, what about if you got a maha gulab jamun, which Prabhupada had taken a bite from? Что вы думаете о том, если бы вам достался гулаб-джамун, который откусил сам Шрила Прабхупада? Srila Prabhupada King. So the devotee got it. It's on his plate. И вот у преданного этот гулаб-джамун прямо на его тарелке. And he thought, this is my day. Он подумал, ну вот, пришел мой день. Okay. Моя жизнь, what? Совершенство. Совершенство моей жизни. Совершенство моей жизни. Совершенство моя жизни. Да? And he's looking at this. It's just like, wow, it's ecstasy. Он смотрел на это в экстазе. But one other devotee came and grabbed the gulab jamun. И тут подошел другой преданный и схватил этот гулаб-джамун. And ate it. И сразу же съел его. In one mouthful. Он даже не жевал, просто проглотил. До свидания, gulab jamun. That gulab jamun was never to be seen again. Больше этот гулаб-джамун никто не видел. And the devotee who had received it,
he was just too shocked. И преданный, у которого забрали этот гулаб-джамун, он был просто в шоке. And he went to Prabhupada and complained. Он пошел жаловаться к Шриле Прабхупаде. This devotee, and he pointed out the devotee. Этот преданный, и он показал пальцем на него. What on? Yeah. I got your Maha Gulab-Jamun. Мне достался ваш Маха Гулаб-джамун, And he stole it and ate it. а он украл его и съел. It's very bad. Очень плохой преданный. And Prabhupada laughed. Шрила Прабхупада начал смеяться. And Prabhupada said, Он сказал, Prabhupada сказал, он был очень разумный. Srila Prabhupada came. Then Prabhupada said something else. И Шрила Прабхупада также добавил, Prabhupada said, there are two types of devotees. есть два типа преданных. One likes to eat prasadam. Одни любят есть прасад, The other likes to distribute prasadam. а другим нравится раздавать прасад. Prabhupada said, they are both good. И Прабхупад сказал, оба этих типа преданных хорошие. But the one who likes to distribute prasadam is better. Но те преданные, которым нравится раздавать прасад, они лучше. In 1977, Bhakti Chайтанья Swami, very nice devotee, Bhakti Chайтанья Swami, was cooking every day for Srila Prabhupada. В 1977 году Бхакти Чайтанья Свами, очень замечательный преданный, он готовил для Шрилы Прабхупады каждый день. And one day Prabhupada taught him a special traditional recipe. И однажды Шрила Прабхупада научил ему одному особенному традиционному рецепту. It is basically kartoshka. Это на самом деле картошка. Sami lubimi. So you might think, oh, kartoshka, я хочу, but not this kartoshka preparation. Это вы думаете, о, картошка, хочу картошка, но на самом деле она немножко отличалась. In this kartoshka preparation, there's like, what would you say, 100 milliliters of ghee. В этой картошке там 100 миллилитров ги, It's like half this cup. половина этой чашки. And about between 10 and 20 chilies. 10-20 чили. Вам нравится chili? 10 или 20? So it's very strong. Очень острое блюдо. So, and then it's a style of cooking. It's called chachari. И это особый стиль готовки, называется Chachari. Называется. Chachari means you cook it very hard. Это означает, что вы готовите, и это блюдо очень острое. Till it starts to burn a little bit at the bottom. И огонь должен быть очень сильным, практически начинает гореть на дне. Then you turn it over. Затем вы переворачиваете его, And you cook it really hard. и вы снова жарите или готовите его на сильном огне. Till again it's starting to burn a little. До тех пор, пока он не станет слегка подгорать. Then you turn it again. Снова переворачиваете. And this is chachari. Это чачари. Yeah. Means it's a little burnt. Означает немножко подгоревшее. Like deliberately burnt. Специально делают так. Deliberately. Okay. So then Prabhupada had it, he ate it, and he really liked it. И затем Бхакти Чайтанья сделал это, он поел, Шрила Прабхупада поел, и ему очень понравилось это.
So a couple of weeks later, Prabhupada was sick. Через пару недель Шрила Прабхупада заболел. And he asked for that same preparation. И он попросил приготовить ему то же самое блюдо. Kartoshka charchari. So Bhakti Churu Maharaj thought, Prabhupada is sick, so I cannot use so much chili. А Бхакти Чару Махарадж, он подумал, Шрила Прабхупада болеет, наверное, не нужно использовать так много чили. So he used lots of ghee, but just 1 or 2 chilies. И он использовал много масла ги, но всего лишь 1 или 2 перца чили. Prabhupada took 1 mouthful. Шрила Прабхупада попробовал 1 кусочек, A Prabhupada, he made a face. и он сделал такое лицо. And Prabhupada said, "Что это? What is this? And you haven't put chili in." Ты даже чили туда не положил. And Bhakti Churu Maharaj said, "Well, I thought you're sick and chili may be difficult to digest." Бхакти Чару Махарадж сказал, я подумал, вы болеете, а чили, наверное, сложно переваривать. And Prabhupada said, No. The chili neutralizes the ghee. Шрила Прабхупада сказал, нет. На самом деле чили нейтрализирует ги. Otherwise, too much ghee, it'll make me very sick. В противном случае от ги мне станет еще хуже. And he chastised Bhakti Churu Maharaj. И он стал очень сильно ругать Бхакти Чару Махараджа. What are you trying to do to me? Что ты пытаешься со мной сделать? I told you how to cook this preparation. Я же тебя научил, как готовить это блюдо. Why didn't you do it? Почему ты не сделал именно так? I told you how to do it. Я же сказал тебе, как делать это. He really chastised him. Он действительно очень серьезно его отругал. And then for the next week, whenever Prabhupada saw Bhakti Churu Maharaj, he chastised him. И затем в течение последующей недели, каждый раз, когда Шрила Прабхупада видел Бхакти Чару Махараджа, он ругал его. Why didn't you do it the way I told Почему you? ты не сделал так, как я тебя научил? I told you how to do it. Я же тебе научил, как это делать. And if some guest would come in and Bhakti Churu Maharaj was there, А если гость приходил, и там был Бхакти Чару Махарадж, Prabhupada would say to the guest, "You know what he did?" Шрила Прабхупада говорил этому гостю, знаешь, что он сделал? It was really heavy. На самом деле для Бхакти Чару Махараджа это было очень тяжело. And then Bhakti Churu Maharaj explained to Srila Prabhupada. Затем Бхакти Чару Махарадж объяснил Шриле Прабхупаде. It's not that I forgot how to cook it, Дело в том, что я ведь не забыл, как это готовить. but I didn't want to make your health bad again. Я просто не хотел, чтобы ваше здоровье ухудшилось. And then Prabhupada forgave him. Затем Шрила Прабхупада простил его. Here's another prasadam story. Есть еще одна история про прасад. Mahaprasad ki. This is from a devotee named Tejas. Эту историю нам рассказал один преданный, которого зовут Теджас. Slishli o Tejas Prabhu. He is a very nice devotee. So Tejas was temple president in Delhi. Теджас Прабху очень замечательный преданный, он был президентом храма в Дели. And one day Prabhupada's cook was sick, and Prabhupada asked Tejas, "Can you make upma?" Однажды повар Шрилы Прабхупады заболел, и Шрила Прабхупада спросил Теджаса, ты можешь сделать мне упму? Upma. Slishli o upma. Da нет. Okay. Anyway, it's like halava without sugar, with vegetables and salt and spices. Это нечто вроде халавы, без сахара, с какими-то овощами и специями. So, okay, now Tejas. So Prabhupada asked him, "Can you make upma?" And Tejas said, "Somewhat." И он спросил, ты можешь сделать упму для меня? А Теджас ответил, так, немного.
Da. And then he went to a nearby restaurant, super restaurant. И затем он пошел в ближайший ресторан, это был какой-то супер ресторан. Слышали как сказать, пятзвездный, да? Звезды? Пятизвездный ресторан. Ресторан. Был 7. Что? Звезд. Звезды. А это был 7-звездный ресторан. По-русски вы будете говорить, сказать, супер-пупер. Is what? Ruzki planeta. Anyway, so he got this super-pooper recipe. Итак, он пошел туда, в этот ресторан, и получил супер-пупер рецепт From the top cook. от самого главного шеф-повара. And he cooked upma for Srila Prabhupada according to that super-pooper recipe. И согласно этому рецепту, супер-пупер рецепту, он приготовил упму для Шрилы Прабхупады. So Prabhupada started eating the upma. Шрила Прабхупада начал есть эту упму. And he finished all the upma on his plate. Он съел всю упму, которая была у него на тарелке. Usually Prabhupada didn't eat everything. Обычно Шрила Прабхупада не доедал весь просад. But now he ate everything and he asked Tejas, is there more? А в этот раз он съел все и спросил Теджаса, еще что-нибудь осталось? And Tejas brought second helping. И Теджас принес вторую тарелку. Prabhupada ate it all. Прабхупада снова все съел. Prabhupada asked, is there more? И он снова спросил, еще что-нибудь осталось? And Tejas brought the rest, whatever there И was. Теджас принес все, что там осталось. Prabhupada ate it all. И Прабхупада все съел. So the next morning, Prabhupada was slightly unwell, slightly upset stomach. И на следующее утро Шриле Прабхупаде немножко болел желудок, у него было расстройство небольшое. But he went on his morning walk. Но он пошел на свою утреннюю прогулку. So in the middle of the morning walk, Srila Prabhupada stopped. И прямо посередине этой прогулки Шрила Прабхупада остановился. Turned around to the devotees. Повернулся к преданным. You know, they're all sannyasis, GBCs, senior devotees. А там все саньяси, GBC, старшие преданные. And Prabhupada said, that boy who cooked lunch for me yesterday, Прабхупада сказала, этот юноша, который приготовил обед для меня вчера, he tried to poison me. он пытался отравить меня. Everyone looked at Tejas. Все посмотрели на Теджаса. Tejas was shocked, of course. Теджас был в шоке. Prabhupada said, the upma he made was so nice, I ate too much, and now my stomach is upset. Упма, которую он приготовил, она была слишком хорошая, поэтому я все съел, и теперь у меня расстройство желудка. Srila Prabhupada came. Srila Prabhupada came. Srila Prabhupada came. Hare Krishna Spasiba Vam.